Very good morning, dear children. Today we discuss the topic is theories of employment and income. Theories of third chapter ma. So chapter 3. Chapter 3. Theories of employment. Theories of employment and income. Okay. So meaning of full employment. So first one, meaning. So full employment means the bodied and the formalized person's wages rate is employed. So நல்ல வில்லிங்கா நல்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் full employment அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay. Full employment refers to a situation in which every able-bodied, so every able-bodied person who is willing, bodied person who is willing to work at the privileging wage rate, privileging wage rate. Okay, so privileging wage rate is employed. Okay, so privileging wage rate is employed. In other words, full employment means the persons who are willing to work, yaar romba willing ah work panna varrangalo, then able to work must have employment or job. So idha enna solluvom nama employment job appdinu solluvom. Okay, so in other words, full employment means the persons who are willing to pay. Okay, so who are willing to work and able to work, so must have employment. So idha nama enna solluvom employment. Okay, that's all. So Keynes defines full employment as the absence of involuntary unemployment. So absence of involuntary, wanted involuntary unemployment. Okay, so involuntary unemployment, that's all. Involuntary unemployment, that's all. So learner defines full employment as that level of employment at which any further increases spending would result in an inflationary spiral of wages and prices. Okay, so அப்ப என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா learner இருக்கார் இல்லையா, learner defines என்ன சொல்றாங்க, முழு வேலை அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா நம்மளோட வேஜஸும் அதோட ரேட்டும் வந்து என்ன செய்யறது இல்ல, மாறி எது இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா full employment இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so the learner defines that level of employment, so that level of employment at which any further increases, எது அதிகமாகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். So increases is spending would result in an inflation,
inflation, then spiral of wages, inflationary spiral of wages, spiral of wages and prices, okay, level of employment at which further increases and spending would result, inflationary spiral and wages and prices. Okay, so நம்மளோட wagesம் pricesம் எந்த வேளையில நம்மளுக்கு மாறி மாறி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டோ இருக்கோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், full employment அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, that's all. Okay, next, every economy in the world aims at attaining the level of full employment. So எப்பவுமே எல்லா வேர்ல்ட் என்ன செய்யுது, ஏம் பண்ணுவாங்க, full employment. So equilibrium where all its available resources fully and efficiently employed to achieve maximum level of output. So resources fully use பண்ணனும். So resources fully use பண்ணிட்டு and efficiently employed. So efficient on employed, efficiently employed to achieve, எதை achieve பண்ணுவாங்க, maximum output. Okay, maximum output. Okay, that's all. So but is reality the concept of full employment generally refers to the full employment of the labor force of country. So இது எதை ரெஃபர் பண்ணுமா, லேபர் ஓட ஃபோர்ஸ ரெஃபர் பண்ணோம். Okay, refer to labor forces. Okay, that's all. So then unemployment and its type. Unemployment and its types. Unemployment and its type. So unemployment is problem faced when there are people who are willing to work and able to work but cannot find suitable jobs. So சூட்டபிளான ஒரு ஜாப் இல்லாததுன்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்சஸா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னா, வில்லிங்கா இருப்பாங்க ஒர்க் பண்ண, அவங்களுக்கு ஒர்க் இருக்கும், பட் அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, வில்லிங் ஒர்க் இருக்குமா. ஓகே, வில்லிங் டு ஒர்க் and able to work but cannot find suitable jobs. Okay, that's all. So while formulating policies to solve the problem of unemployment in India, for instance, we need to distinguish between the nature of unemployment and rural areas and in urban areas in India. Okay, yeah. So அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இது பண்றாங்க, இந்தியாவுல வந்து வேலையின்மை பிரச்சனையை வந்து நம்ம சமாளிக்கணும் அப்படின்னா அதுல வந்து அதோட வகையும் அறியணும், அதோட தன்மைகளையும் நம்ம அறியணும். அதாவது கிராமப்புறங்கள்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குறைவாதான் நம்மளுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும், அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்டா இருக்கும். சரிங்களா, அதே மாதிரி நம்மளுக்கு என்னது அப்படின்னா ஒவ்வொரு பருவகாலம் மாற மாற நம்மளுக்கு வேலையின்மை வாய்ப்பு நிறைவேறத்தே இருக்கும். இதே இது நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா சிட்டி சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அமைப்பு எப்படி இருக்கும், புரட்சி வேலையின்மையா இருக்கும். அதை எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்டா இருக்கும். ஓகேயா, so the rural areas unemployment existence and underemployment is the problem of linguistic unemployment and seasonal unemployment அப்படின்னு சொல்லுவோம். சீசனலா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் நடந்துட்டே இருக்கும். சோ இதை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதை காரணமா வச்சு என்ன செய்யறாங்க, கிராமத்துல வந்து என்ன செய்யறாங்க, வேலையை நோக்கி நகரப்புறங்களை நோக்கி செல்றாங்க. ஆனா நகர்ப்புறங்களவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, கிராமத்தை நகர்ந்து செல்வதால கிராமப்புறங்கள்லயே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப இருக்கு. ஓகேயா, சோ அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, ரூரல் ஏரியாஸும் அர்பன் ஏரியாஸ் ரெண்டு ஏரியாஸ்லயுமே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருந்துட்டுதாமா இருக்கு. சரிங்களா, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து என்ன செஞ்சுட்டே தான் இருக்கு, சேமா நடந்துட்டே இருக்கு. பட் அட் த டைம் unemployment problem வந்து rural employment existence of unemployment form in linguistic unemployment and seasonal unemployment அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா, சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்,
The rural வந்து seasonal unemployment. Season wise unemployment problem நடந்துட்டே தான் இருக்கு. ஓகேயா? That's all. But urban areasல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா open unemployment. Okay. Frictional, structural and open unemployment exist urban areas. So urban areas frictional, then structural and open unemployment problem இருக்கு. ஓகேமா? இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இந்தியா. Okay, that's all. Next, due to urbanization, large number of people move from rural areas to urban areas. So rural area ko urban areas ko அப்படியே மாத்தி மாத்தி move ஆயிட்டே இருப்பாங்க. This migration from rural to urban areas increase. Next step to see that next one is urban areas. Next one is urban areas. The urban areas recorded in the following categories. So first one, you share the unemployment problems. So unemployment problems பொறுத்தவரை நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஷேர் பண்றாங்க urban areas rural areas இருந்து urban areas மூவ் பண்றாங்க. Okay, that's all. So next one is types of unemployment. So next one, types of unemployment problem. Okay, so what are the types of unemployment problem? என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா there are 7 unemployment types இருக்குமா. So what are they அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப பார்க்கலாம். ஓகேயா? So first one is types of unemployment. So இதுலயுமே நிறைய டைப்ஸ் நமக்கு இருக்கு. So என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். In developing countries like India, the nature of unemployment is different from the developed countries. So developed countries, the unemployment is purely temporary and cyclical or frictional. Okay, so but in the developing countries, it is largely structural and unemployment which is due to slow rate of capital formation. So the following are the types. First one is cyclical unemployment. Okay, then second one is seasonal unemployment. Then third one is frictional unemployment. Third one is frictional unemployment. Okay, so the frictional unemployment is the third one. Then fourth one is frictional unemployment.
unemployment. Okay. Then fourth one is educated unemployment. Educated unemployment. Okay. Then fifth one is technical unemployment. Technical unemployment. Then sixth one is structural unemployment. Structural unemployment. Okay. Then seventh one is disguised unemployment. Disguised unemployment. Okay. So first one cyclical ma. Cyclical unemployment. Then second one is a seasonal unemployment. Then third one is a frictional. Then fourth one is educated. Then fifth one is technical. Then sixth one is structural. Then seventh one is disguised unemployment. Okay, that's all. So first one is a cyclical unemployment. First one is a cyclical unemployment. So what do you mean by cyclical unemployment? Cyclical unemployment is the exist during the downturn phase of trade cycle in the economy. So in the business cycle during the period of recession and depression income and output for leading to widespread unemployment. Okay. So அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அதாவது கீழ் நோக்கிய பகுதிகளில் ஒரு சைடு எக்கனாமிக் இருக்கும்போது இன்னொரு சைடு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து சைக்கிளிக்கல் பேசிஸ்ல நடந்துட்டே இருக்கும். ஒரு சைடு வந்து நம்மளுக்கு எக்கனாமிக் ஓரியன்டா இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படியே சைக்கிளிக்கல் பேசிஸ்ல சுத்தி சுத்தி வரும். தென் இதுல இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா கேஸ் ஆஃப் நம்மளுக்கு சைக்கிளிக்கல் எக்கனாமிக் ஓரியன்டா நம்மளுக்கு எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கீழே வந்து பின்னிறக்கமா இருந்தாலுமே நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் தென் நம்மளோட இன்கம் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குறைஞ்சி அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து போதுமான அளவுல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு நிகழ்வா இருந்தாலுமே அதுல வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்களோட இன்வெஸ்ட் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து என்னது ஒரு நல்ல ஒரு இதை வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா வேலை இல்லாத பிரச்சனை தட் மீன்ஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இவங்களோட ஒரு கருத்து. ஓகேயா? So this unemployment exists during that downturn phase. Okay, downturn phase of trade cycle. Yeah, of trade cycle in the economy. In the business cycle during the period of recession and depression. Okay, so income and output fall leading to widespread unemployment. So income and output fall leading to widespread unemployment. Widespread unemployment. That's all. Okay, so next one. So the cyclical unemployment can be cured by public investment or expansionary monetary policy. Okay, so the cyclical unemployment problem can be cured
by public investment or expansionary monetary policy. Okay, so already I explained பண்ணதா. So monetary policy, then public investment. Okay, that's all. Then second one is seasonal unemployment. So seasonal wise unemployment எப்படி இருக்கும் அப்படி பார்ப்போம். So seasonal unemployment. So seasonal unemployment means this type of employment occurs during a certain seasonals of the year. So certain seasonals மட்டும் unemployment problem இருக்கும். Certain seasonals of the year. So in agriculture and agro-based industries like sugar production activities are carried out only in some seasons. Isn't it, ma? So sugar production activities. Okay, example, sugar production activities. Okay, next, these industries offer unemployment only during the seasonal in the year. Therefore, people may remain unemployed during the off season. So people என்ன பண்ணுவாங்க, அந்தந்த நேரங்கள்ல மட்டும் என்ன செய்வாங்க, ஒர்க் பண்ணுவாங்க. மத்த டைம் அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஒர்க் இருக்காது. ஓகே, சோ அந்த இதுல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா தேவை கூடுதலா இருந்தாலும் குறைவா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த சீசனல் வைஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க, ஒர்க் பண்ண கூப்பிடுவாங்க. தட்ஸ் ஆல். சோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐஸ்கிரீம். ஓகே, ஐஸ்கிரீம். தென் வந்து என்னது அப்படின்னா ஒகேஷனல் டைம்ல நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஹாலிடேஸ் ரிசார்ட்ஸ், சோ இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு செல்றது. சோ ஹாலிடேஸ் ரிசார்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். தென் third one is a frictional unemployment. So frictional unemployment. Frictional unemploymentனா என்னதுமா அப்படின்னா தற்காலிகமா என்ன செஞ்சிருப்பாங்க நம்மளுக்கு அப்படின்னா ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம், அதாவது டெம்பரவரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, டெம்பரவரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். ஓகே, சோ அப்போ டெம்பரவரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன, ஃபிரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அரைஸ் டூரிங் டு இம்பேலன்ஸ் பிட்வீன் சப்ளை ஆஃப் லேபர் அண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் சப்ளை. சோ தற்காலிகமா நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, வேலை இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படிதானே. சோ அது என்ன அப்படின்னா இப்ப குட்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிருக்காது, அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபிரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்டா வரும். ஓகே, சோ இம்பேலன்ஸ் பிட்வீன் சப்ளை ஆஃப் லேபர், imbalance between supply of labor, and demand for labor Okay, Amma. So this is because of immobility of labor, lack of necessary skills, breakdown of the machinery, shortage of raw materials, etc. Okay, so penela varuma immobility of labor, then lack of necessary skills, then break down the machinery. So breakdown of the machinery. So அந்த டைம்ல நமக்கு unemployment problem இருக்கலாம். Okay, so the persons who lost jobs and then search for jobs are also included under frictional unemployment. Okay, so jobs are search பண்றது, search for job, then lose jobs. Okay, lose jobs lose பண்றது, lose job. Okay, that's all. It's a frictional unemployment. So next one is
Educated unemployment. So next one is educated unemployment. Educated unemployment na enama? Sometimes educated people are underemployed and unemployed, underemployed and unemployed when qualification does not match the job. So qualifications வந்து match இருக்காது. Okay, yeah. That's time the faculty education system, lack of employable skills, more student turnout and preference for white collar jobs were highly responsible for educated unemployment in India. Okay, so it's a some educated people are underemployed or unemployed. Okay, underemployed or unemployed. Okay, then the qualification faculty education system education systems நம்மளுக்கு மாறும். Okay, education system, then lack of employable skills, next one is mass student turnout. Okay, so it's a educated unemployment fractions. Okay, next one is technical unemployment. Next one is a technical unemployment. What do you mean by technical unemployment? So technical unemployment means தொழில்நுட்பத்துல என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகேயா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து புதுசா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்றோம். அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட லேபரர்ஸோட ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு குறையும். ஸோ டெக்னாலஜிக்கல்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது unemployment problem decrease ஆகும். ஸோ increase ஆகும். So nowadays invention and innovations lead to the adoption of new techniques that of the existing workers are retrenched. So labor saving device are personable for technological unemployment. So washing machine இருக்கு, அப்போ வந்து துணி துவைக்கிறதுக்கெல்லாம் ஆட்கள் போட்டு பார்ப்பாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளா நம்ம என்ன செய்வோம், வாஷிங் மிஷின். ஸோ வீட்லயே நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இது ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸை நம்ம யூஸ் பண்றோமா? ஸோ சிம்பிளா இதான் சொல்றோம், மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ். ஓகே, மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ். ஸோ மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, இம்ப்ரூவ் ஆகுறதுனால நம்மளோட லேபரரோட ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் is increases. Okay, that's all. So next one, structural unemployment. Structural unemployment. அதாவது structural unemployment மா. So structural unemployment அது ஒரு வந்து எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பேசிஸ்ல வரும் drastic change in the structure of the சொசைட்டி. ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்கும் சமூகத்துல. எப்படி இருக்கும், ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்கும். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கனால பெரிய பெரிய சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஓகேயா? So lack of demand for the product or shift in demand to other products cause this type of unemployment. சரிங்களா? ஸோ எப்படி சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா டைப் மிஷின் வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க, டேப் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்துச்சு, அடுத்து கேமரா வந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பிற பொருட்களோட தேவை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளோட வேலை இல்லாத பிரச்சனை வந்து அதிகமாகும். எப்படி அப்படின்னா இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிளா வந்து செல்போன் வச்சிருக்கோமா, ஸோ செல்போனோட ஒர்க் அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்மளோட கேமராவோட தேவையோ இல்ல டைப்ரைட்டரோட தேவையோ ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில வந்து நம்மளோட இன்கம் வந்து ரொம்ப குறையா இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து என்ன இருக்காங்க, வேலை இல்லாம நிறைய பாதிக்கிறாங்க. ஓகேயா? சோ ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இன் ஸ்ட்ரக்சர், டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இன்
structure. Okay, so example வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா செல்போன். செல்போனோட யூஸ் அதிகறனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கு, டேப் ரெக்கார்டர். ஓகே, டேப் ரெக்கார்டர், அவங்களோட யூசஸ் வந்து கேமரா, அவங்களோட யூசஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். So next one is discussed unemployment. Discussed unemployment. Discussed unemployment. Okay, so discussed unemployment occurs when more people under what is actually required. So தேவைக்கு அதிகமா வேலை இருந்தாலுமே நம்ம என்ன இருக்கோம், மறைமுகமா நம்ம வேலை இல்லாம தான் இருக்கோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டை சொல்லலாம். ஓகேயா, ஸோ வேலைகள்ல வந்து சிலர் வந்து வேலையை விட்டு விலகினாலுமே நம்மளோட இது வந்து என்ன ஆகாது, மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரொடியூஸ் பண்றதை பாதிக்காது. அதே நேரத்துல அவங்களோட பங்கு ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம். சோ வேலை இல்லாததால நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ அதிகமானோர வேலையில வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. சோ இந்த வேலையின்மைதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உழைப்பாளர்களோட இறுதி நிலை உற்பத்தி திறன். இறுதி நிலை உற்பத்தி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா லெஸ் தேன் அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும் போது he can produce working normal hours per day. So in this situation marginal productivity of labor வந்து ஜீரோ ஆகும், or less or negative கூட என்ன செய்யலாம், மாறலாம். ஓகேங்களா, that's all. So discussed unemployment, more people are then what is actually required. Even some workers or withdrawn production does not suffer. Okay, production does not suffer. Does not suffer. So example வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் சொல்லலாம், கல்ச்சரல். ஓகே, தென் இதோட நார்மல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் லேபர் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் போது மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி, மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி நம்மளுக்கு ஜீரோவா இருக்கும். ஓகே, மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜீரோ, productivity of labor is zero or less or negative. ஒன்னு லெஸ்ஸா இருக்கும் அல்லது நெகட்டிவ்ல போகும். That's all. Okay, இதான் distinguished unemployment problem. Okay, so today discuss the topic is types of employment, unemployment and types of unemployment. Okay, next class we will see the next topic. Okay, thank you students, thank you so much.